Okay. So, hi everyone. Welcome to this session where we are going to learn about the arrays in C Sharp. So, first of all, what is array and why we need array in C Sharp? So, array is one of the data type where we can store more than one value of a same time in a single variable. Okay. So, let's say you want to store more than one value. I want to store 10, 20, 30, 40, 50 in a single variable. So all these value you can put in a single variable by using an array. Okay. So the representation of array I will show you in MS Paint. So what will happen? Let's say I am having a variable called array. My array. Okay. This one. This is my variable name. And let me change the size. Okay. So this is an array in C Sharp. Now I want to put 1, 2, 3, 4, 5. 5 different values in this array. So representation will be, so each and every number or value will have its own index. So the first number will be placed at here, second will be placed at here, then third, then fourth, then fifth and sixth. Okay. So first number is, let's say, 10, 20, 30, 40, 50 and 60. So these are the value we can store in one array. Okay. But each and every value has its own memory address. So we can call it as an index. First value will be at 0 position. Second will be at 1 position. Third at 2 position. Fourth 3 position. 4 and 5. So this is how in a memory data is getting stored into the array. Okay. So if you want to get the second value from an array, so you can use in my array of 1. Okay, because second value has been stored at the first location 0, 1, 2, 3. So 0 is the base index. Okay, we can call it as a base index. And then how many numbers of record available? 1, 2, 3, 4, 5, 6, right? So last element will be reside at total length -1. ओके, याच्यामध्ये बघा किती नंबर्स आहेत? 6 नंबर आहेत. तर सगळ्यात शेवटचं जी इंडेक्स असेल ती म्हणजे काय? जेवढे नंबर्स असतील किंवा जेवढ्या व्हॅल्यूज असतील ते -1, ती व्हॅल्यू आणि -1. सो 6 - 1 5. So this is your last index. Why -1? Because our first value stored at the 0th location, which is your base index. Okay. So this is how array used to store the value internally. And now let's go back to the program. How I can declare an array? First of all, in C Sharp, in order to declare the array, you need to define the size of an array. Okay, we need to define and size of array. Also, we need to define the data type of array. What kind of values we are going to store inside the array. So all these things we need to define before using an array. जर तुम्हाला array वापरायचा असेल तर त्या arrayची साईज किती असली पाहिजे आणि त्या arrayमध्ये कोणत्या टाईपचा डेटा तुम्हाला सेव्ह करायचा आहे. You need to define that. Until and unless you are not going to define, you cannot use the array in C Sharp. ओके, हे एक लिमिटेशन आहे. जसं की आय वॉन्ट टू यूज इंटिजर ॲरे. इंटिजर ॲरे. सो अशा पद्धतीने आपण सिंटॅक्स लिहू शकतो. इंट त्याच्या पुढे स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन क्लोज आणि पुढे गेल्यानंतर माय ॲरे इज इक्वल टू न्यू इंट परत स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन त्याची साईज लिहायची या ठिकाणी. साईज म्हणजे काय?
की ह्या ॲरेमध्ये मी किती नंबर स्टोअर करू शकतो. जास्तीत जास्त मी किती नंबर स्टोअर करू शकतो. सो दिस इज नथिंग बट युअर साइज ऑफ एन ॲरे. अँड देन कोणत्या टाइपचे व्हॅल्यू मी याच्यात स्टोअर करू शकतो. जसं की मी तुम्हाला आता जस्ट दाखवलं पेंटमध्ये. ओके. या ठिकाणी बघा माय ॲरे. आता याला रिलेट करा तुमच्या एक्झाम्पल सोबत. सो दिस माय ॲरे इज द नेम ऑफ युअर व्हेरिएबल. दिसतंय? नाऊ 0, 1, 2, 3, 4, 5 किती किती व्हॅल्यू आहे त्याच्यामध्ये? टोटल 6 व्हॅल्यू आहेत. सो त्याची जी लेंथ आहे ती किती असेल मग ॲरेची? 6. सो दिस 6 इज नथिंग बट 6 ब्लॉक्स. ओके. आणि कोणत्या प्रकारची व्हॅल्यू मी स्टोअर करू शकतो? व्हॉट इज द डेटा टाइप? सो डेटा टाइप इज इंटिजर. सो that's why I can store 10, 20, 30, 40, 50, 60 like that. ओके. जर मला याच्यामध्ये वेगळ्या टाइपची व्हॅल्यू स्टोअर करायची जसं की स्ट्रिंग स्टोअर करायचं आहे. ABCD कॅरेक्टर स्टोअर करायचे. सो वी कॅन चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम इंटिजर टू कॅरेक्टर और इंटिजर टू स्ट्रिंग like that. Okay. Now at this stage, whatever line I have written, it will produce the output like this. Means माझ्या I have declared the array, but there is no value in it. दिसते? अशा टाईपचं आउटपुट आता मेमरीमध्ये बनलेलं आहे. So this is how array has been declared. So this is the name of an array with the 6 positions, 6 block, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But there is no value in each block. All 6 blocks are empty. Okay. Now I wanted to add the values for each and every block. So next topic in the array was how to add or get elements from an array. Okay. So this is our next thing to do. Now if everyone understand this representation of array, we can see how we can add the element at 0th position. I wanted to add some value at the 0th position. So how I can do that? First of all, use the array name. Okay. And then square bracket open, 0 is equal to 10. So this is how you can just add the element in the array. Okay. So you can see my array is the array name. In the square bracket, I have just added position, and the first position of array is 0. That's why I have added 0 here, and now 10. So it means internally it will store the value 10 at the 0th position like this. So this is how you can store the first element in an array. Okay. Now I wanted to store second value, third value, fourth value, fifth and sixth. You can do the same like this. Array of 1 is equal to, let's say, 20, and so on. Okay. Array of 2 is equal to 30, 40, 50. Okay. This is 4, 3, and this is last position. Let's say 60, 60 at 5th position. Okay. This is how we can store the 6 element in an array. First is, always make sure कि first index of an array is 0 and last value should be reset at the total length -1. So you can see we have stored around 6 element into the same array. Okay, so this is how you can just add the elements to the array. Now how to get elements from an array? I want to print all 6 element on the console. Whatever 6 element I have added into the array, I want to print on the console. So first of all, console dot write line, and here just add my array of 0. Okay, so this is your get operation. This is your add operation. Add operation contains
equal to operator with some operand or value, and in order to set the value to the 0th position, you will have to use square bracket with the 0 index. So this is your add elements operation. And then in order to get the value from an array, you don't require this one equal to operator or any value. You just have to retrieve the value from this position. So use array name in a square bracket, use the index, whatever value you want to get, make sure you put the right index here. So this is how you can get the 0th position of value. So if I write like this, okay. So this is your static string. I just wanted to print this string because in the output I want to show this value is coming from 0th location. Okay. And I'm just removing everything. Now, if you run the program, you can see on the 0th position, we are having a value 10. Okay. So this is the static string as it is got printed. And then after the plus, whatever value we are having at the 0th position, that value is getting printed. Okay. So this is how you can store the value in an array, and this is how you can get the value from an array. Okay. Any doubt so far? Kai question No, आहेत sir. का? No question. Good. Now, this is not only we can get the value from the 0th location, but also you can get the value from the all locations. 3, 4, 5, 6. Okay. Like this. 1, 2, 3, 4, 5. And this is just for static string to determine from where we are retrieving the value. So that's why. Run it. You can see for first location we are having value 1, second location we are having value 2, third location we are having value 3, and so on till the last location. Okay. So this is how we can get the value from the array, add the value to an array. Now there is a problem. If let's say we are having array size 1000, okay, and you want to store 1 to 1000 numbers into an array, and you want to print all the numbers from an array. So in that case, see, for adding a 6 value, we have written 6 statements, right? For retrieving the 6 value, we have written the 6 statement again. So there are 12 statements to add and remove, add and get elements from an array. But let's say I am having an array size that is 1000, and I want to add 1 to 1000 numbers. I want to get 1 to 1000 numbers. So is that require 1000 lines for adding operation, add operation, and 1000 lines for get operation? So that is not the right way to do, right? So in such cases, you can do one thing. Use for loop in order to add as well as in order to get. Okay. So how we can use for loop for add operation as well as get operation. So here you can use for loop. मी अगोदरच सांगितलंय फॉर लूप कधी वापरायचा अशा वेळेस ज्यावेळेस तुम्हाला एक स्टेटमेंट परत परत एक्झिक्यूट करायचं असेल ओके फॉर डिफरंट नंबर तो गो फॉर द फॉर लूप सो इन दिस केस फॉर इंट आय इज इक्वल टू 0 0 का लिहिला मी बिकॉज आयची जी बेस इंडेक्स आहे ती 0 असते ॲरेची बेस इंडेक्स म्हणून 0 असते ओके आय लेस दॅन 1000 आय प्लस प्लस like this. Okay. Now this operation, right? This statement I just don't want to repeat. So we can use my array of I is equal to व्हॅल्यू काय टाकायची आपल्याला ओके व्हॅल्यू आपण रॅन्डम टाकू शकतो किंवा वी कॅन गेट इट फ्रॉम द कन्सोल कन्सोलवरून घ्यायचं असेल तर आय गेस दिस C# .NET Fiddle will not work. Let me check.
ओके, आपल्याला काय करायचं 1 to 1000 नंबर्स टाकायचे. सो दॅट्स फाईन. सो बेस इंडेक्स इज 0. सो वी कॅन राईट current value I plus 1 like that. Okay, so this will print 1 to 1000 values. This will add 1 to 1000 values into an array. Okay, only 3 lines of code. For loop, iteration, conditions, and the statement. That's it. And next for loop will be for getting an value from an array. जसे की integer I is equal to 0. Same array आपल्याला घ्यायचं आहे. I less than 1000 because I want to do 1000 iterations. I plus plus, and now this time I want to print the value from an array. Okay, so how I can print the values? By using the second statement, this one. Only while printing an array I will use I here, not 0. And here also I will use I because it should get printed from which location I got this value. So that's why I have printed I here as well as here. Now let's check the output. Okay, just removing it from here to avoid the confusion. Okay, now if you see, in order to add the 1000 values into the array, we are having one for loop. Okay, same statement I have written in the both the for loops. Same means like that, like previous. So one statement is for adding the element, second statement was for getting an element. Here we are having one for loop for adding an element, we are having another for loop for getting an element. Okay, so this for loop will iterate this operation 1000 times. While iterating it, it will check the current index of an array and accordingly will make it plus 1 and add the value. So if first iteration is 0, it will add 1. If second iteration is 1, it will add 2. If third iteration is 2, it will add 3, like that. And same while getting an value. So it will 0 is the first position. So it will retrieve the first element, then second element, third element, fourth element till 1000 elements. Okay, while retrieving it, it will also print the static string as well as dynamic value. So let's check the output. See, at the 0th position, we are having 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 till 1000. Okay, so last element is on the 999 location, we are having 1000 value. Okay, why 999? Because the total length of array is 1000, then minus 1, that is your actual last index, and then on this index we are having this value because current index plus 1, that is 1000. So this is how we can store the value using an array, sorry, using a for loop in an array. Okay, सर yes. सर आपण हा सेकंड फॉर लूप घेतला त्या जागी जर 11th लाईनच्या नंतर ती राईट कन्सोल डॉट राईट लाईनची स्टेटमेंट लिहिली तर नाही चालणार का? या ठिकाणी कन्सोल सी अह, बघा, काय नाव तुमचं? काव्या. ओके, सोना आपण का सोनल. ओके, व्हॉट वी आर ट्राइंग टू डू हिअर, वी सी आपण काही करू शकतो. 2 फॉर लूप अव्हॉइड करायचे असेल तर आपण या ठिकाणी लिहू शकतो. बट असं पण असेल ना, की एका ठिकाणी मला रीड ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, देन 10 लाईन खाली गेल्यानंतर मला कधीतरी रीड करायचं आहे. हम्म. The main goal here is by using the for loop, how we can add the element into array. By using the for loop, how we can get the element from an array. Okay, I can Okay. understand in order to avoid the redundancy or additional for loop, we can do it here. But think in a broad way. फक्त ह्या एक्झाम्पलचा विचार करू नका. ब्रॉड वेने विचार करा ना, की
या ठिकाणी ठीक आहे, या फॉर लूपमध्ये मी ॲड करून ठेवलं. नंतर मी कुठेतरी खूप खाली गेलो, खूप लाईन्सचा प्रोग्राम लिहिला, मोठा प्रोग्राम लिहिला किंवा कुठेतरी वेगळ्या फंक्शनमध्ये मला आता सर्व एलिमेंट रीड करायचे, तर ऑब्व्हियस आहे ना आपल्याला दुसरा फॉर लूप लागेल. तो विचार करा आणि मग ह्या एक्झाम्पलला रिलेट करा. ओके. आपण एक्झाम्पल कसं दिलंय या ठिकाणी एका फॉर लूपमधून ॲड कसं करायचं आणि परत फॉर लूपमधून रीड कसं करायचं. ऑब्व्हियस आहे की ही लाईन इथे लिहिल्यावरती आउटपुट तेच येणार. मग असं पण आहे, या ठिकाणी ॲड करतोय आणि मग या ठिकाणी आपण ते प्रिंट करतोय. मग ॲडच नाही करायचं, सरळ i+1 प्रिंटच करून टाकायचं ना. अरेची गरजच नाही. पण आपलं मेन मोटिव्ह असा आहे का, की 1 to 1000 नंबर प्रिंट करा? नाही. आपला मेन मोटिव्ह काय आहे, की ॲरेमध्ये ॲड करा आणि ॲरेमधून गेट करा. ओके. आपण फॉर लूप नाही ओके. शिकत आहोत इथं. आपण ॲरे शिकतो. फॉर लूपचा यूज करून आपण 1000 एलिमेंट प्रिंट आधीच करून बघितलंय. But our main goal here is how to add an element using for loop in an array, how to get an element using for loop from an array. Okay. ओके. Okay, great. Okay, so tell me some advantages of array and tell me some disadvantages of array. Okay, I will tell you, no problem. Advantages is we can store more than one value. जसं की if I want to store 1000 values, maybe I have to add 1000 variables, right? जर array नसेल आणि मला 1 ते 1000 व्हॅल्यू स्टोअर करायची असेल व्हेरिएबल्समध्ये, तर मला 1000 व्हेरिएबल्स डिक्लेअर करावे लागले असते. ओके. जर ॲरे राहिला नसता तर, ॲरे हा कन्सेप्ट राहिला नसता तर 1000 इंटिजर व्हॅल्यू स्टोअर करण्यासाठी 1000 मला इंटिजर व्हेरिएबल्स क्रिएट करावे लागले असते. So array by using an array, we can store any number of values in an array without creating the additional variables. That is one of the advantage. Okay. Then we can retrieve the value, add the value, all these things. Disadvantage काय असेल की while declaring an array, जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, ह्या arrayमध्ये मला डेटा टाइप मेन्शन करावा लागतो इंटिजर. म्हणजे याच्यामध्ये 1000 व्हॅल्यू टाकू शकतो. बट ओन्ली एकाच टाइपच्या. जसं की मला 1000 व्हॅल्यू इंटिजरच्या ह्याच्यात टाकायचं आहे आणि कुठेतरी मध्ये मला 5 स्ट्रिंगच्या व्हॅल्यू टाकायच्या आहेत. कुठेतरी 5 मला डेसिमल टाकायचं आहे, डबल टाकायचं आहे, फ्लोट टाकायचं आहे. ओके. कुठेतरी मला बुलियन टाकायचं आहे. सो आय कॅन नॉट डू दॅट. ओके. So in a same array, I cannot add a various type of values, various different types of values like integer, float, character, string, boolean, like that. Okay. I have to stick with the integer only for this array. If I want to use strings in this array, unfortunately, I will have to write another array variable like str array equal to new string and then 5 string like that. So for string, you will have to use this array. For integer, you will have to use this array. So this is one disadvantage of an array. Okay. Second thing is while declaring an array, we have to mention the length, right? 5. जर मी या ठिकाणी तर 5 म्हटलंय, then I cannot add more than 5 values in this array. ओके. ते पण एक डिसएडव्हांटेज आहे. सो ज्यावेळेस आपण ॲरे डिक्लेअर करतो, ॲट द सेम टाईम आपल्याला काय पाहिजे, त्या ॲरेमध्ये किती व्हॅल्यू स्टोअर करायचे आहेत, ते सुद्धा माहिती असणं गरजेचं आहे. देन अँड देन ओन्ली यू कॅन डिक्लेअर द ॲरे. ओके. सो या सगळ्या गोष्टी आहेत. नेक्स्ट आहे ट्रॅव्हल्सर युजिंग फॉर इच लूप. ओके. फॉर लूप एक आहे आणि फॉर इच लूप पण असतो. फॉर इच लूप म्हणजे काय? बाय युजिंग द फॉर लूप वी कॅन इटरेट बाय इंडेक्स. ओके. तुम्ही बघू शकता. या ठिकाणी आपण इंडेक्स बाय इंडेक्स इटरेट केले. या ॲरेमध्ये ज्या काही व्हॅल्यूज होत्या, त्या व्हॅल्यू आपण एक मिनिट इथून चुकीची लाईन काढली का आपण?
ही ठेवायची आहे, ही काढायची. ओके. ॲरेमध्ये किती व्हॅल्यूज आहेत? 1000. नाव आय वॉन्टेड टू इटरेट द व्हॅल्यू बाय इटरेट द ॲरे बाय व्हॅल्यू नॉट इंडेक्स. ओके. फॉर लूपमध्ये आपल्याला इंडेक्स मिळते 0 पोझिशन, 1 पोझिशन, 2 पोझिशन, 3 पोझिशन. ओके. बट बाय युजिंग द फॉर इच लूप यू विल गेट द व्हॅल्यूज डिरेक्टली. जसं की हा झाला युजिंग फॉर लूप. ओके. नाव युजिंग फॉर इच लूप. तर फॉर इच काय असतं बघा. फॉर इच एक असा लूप असतो की जो ज्या लूपचा यूज करून वी कॅन इटरेट द व्हॅल्यूज डिरेक्टली, नॉट इंडेक्सेस. सो इंटिजर व्हॅल्यू इन माय ॲरे अशा पद्धतीने. ओके. सो दिस इज युअर सिंटॅक्स ऑफ फॉर लूप, फॉर इच लूप. सिंटॅक्स काय आहे? फॉर इच इज द कीवर्ड, डेटा टाईप, करंट व्हॅल्यू, इन इज द कीवर्ड, माय ॲरे इज द कलेक्शन नेम. ज्या ॲरेमधून तुम्हाला व्हॅल्यू 1 बाय 1 गेट करायची असेल त्याचं नाव. ओके. मी याला नाव देतो करंट वेल. ओके. करंट वेल म्हणजे काय? की हा काय करणार, ह्या ॲरेमधून 1 बाय 1 एलिमेंट गेट करणार आणि तो ह्या व्हेरिएबलमध्ये स्टोअर करणार टेम्पररी. नाव आय कॅन प्रिंट दॅट व्हॅल्यू लाईक दिस. कन्सोल डॉट राईट लाईन. आता इंडेक्स वाईज मी रीड करत नाहीये. आय एम जस्ट रीडिंग इट बाय व्हॅल्यू. सो आय कॅन डिरेक्टली प्रिंट करंट व्हॅल. ओके. स्टॅटिक सुद्धा प्रिंट करतो की जेणेकरून तुम्हाला कळेल की कशा पद्धतीने ते रिट्राईव्ह झालं. ओके. सो नाव लेट्स कमेंट दिस line and let me make it 10. रन. ओके. बघा, बाय युजिंग द फॉर इच लूप काय झालंय, डायरेक्ट व्हॅल्यू मिळाल्यात 1 2 3 4 टिल 10. बट फॉर लूपचा यूज करून काय करत होतो आपण, त्याच्या इंडेक्सेस घेत होतो. आय इज अ इंडेक्स, म्हणून मला असं करावं लागलं माय ॲरे ऑफ आय. बट या ठिकाणी तसं केलं का माय ॲरे ऑफ आय? नाही. बिकॉज फ्रॉम द माय ॲरे आय गॉट द व्हॅल्यू ओनली, नॉट इंडेक्स. जर माझ्याकडे डायरेक्ट व्हॅल्यू असेल तर मग मी माय ॲरे ऑफ आय का करणार? मी डायरेक्ट व्हॅल्यू प्रिंट करेल ना, अशा टाईपचं. म्हणजे तुम्हाला एकदा परत पेंटमध्ये जावं लागेल. या ठिकाणी बघा, ज्यावेळेस आपण फॉर लूपचा यूज करतो आणि माय ॲरे ऑफ आय करतो ना, तर फॉर लूप इटरेट करताना 0 1 2 3 4 इंडेक्सने इटरेट करतो फॉर लूप. ओके. But if you are using for each loop, then it will iterate directly values, not indexes. Okay. एक मिनिट. ओके. सो ज्यावेळेस मी फॉर इच लूप वापरतात त्यावेळेस तो ह्या व्हॅल्यूजने काय करणार, इटरेट करणार. इट विल इटरेट बाय व्हॅल्यूज. ओके. बट फॉर लूप जर वापरत असणार देन इट विल इटरेट बाय इंडेक्सेस. दिस वन. अशा पद्धतीने समजलं आता. सो दिस रेड ॲरो will get execute when you are using for loop. This black arrow will get execute when you are using the for each loop. म्हणून जर तुम्ही नोटीस केलं, फॉर लूपने ज्यावेळेस आपण इटरेट करत होतो त्यावेळेस आपण ॲरे ऑफ इंडेक्स असं द्यायचो इन ऑर्डर टू गेट द व्हॅल्यू. ॲरे ऑफ इंडेक्स का द्यायची गरज पडली? बिकॉज फॉर लूपने काय केलं, 0 आणून दिला. आता ते 0 वरून मला 10 काढायचं आहे, राईट? So in order to get the value by using this index, I had to do like this. My arrayचं नाव my array, स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्याची इंडेक्स. मग ज्यावेळेस आपण ॲरे ऑफ इंडेक्स असं लिहिणार तेव्हा तो व्हॅल्यू देणार 10. But in a second case, when I was using for each loop, in that case, it was iterating by value. So first value was in current variable 10. तर माझ्याकडे डायरेक्टली 10 असेल. So why should I go and find the value again like this? Don't need, right? So that's why आपण डायरेक्ट काय केलं, मग करंट व्हॅल असंच्या असं प्रिंट करून टाकलं. बिकॉज
For each loop iterates the array value by value. For loop iterates an array index by index. If you are having an index in hand, you will have to get the value like this. But if you directly having an value in hand, you don't have to do anything such kind of things. Directly print the value here. Okay, कळालंय? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. हॅलो सर. Yes. सर आपण सी शॉप मध्ये सर आर लिस्ट वापरू शकत नाही का डायनामिक अरे घेण्यासाठी? वापरू शकतो ना. array list वापरू शकतो, डिक्शनरी वापरू शकतो, लिस्ट हा. वापरू शकतो. हो. बट ते जर मी आता शिकवलं तर कळणार आहे का? नाही, राईट? वी आर लर्निंग ॲरे. भरपूर साऱ्या लिस्ट कलेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये. टपल आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत. बट ते टॉपिक्स आपल्याला फ्युचरमध्ये शिकायचे. डायरेक्ट Okay, जर लिस्ट किंवा टपल वगैरे मी आज सांगितलं ना, तुम्हाला काहीच कळणार नाही शिष्य. ओके, सो दॅट्स वाय वी विल गो ग्रॅज्युअली. सुरुवातीला ॲरे शिकायचा. ॲरे समजला तर ॲरे लिस्ट शिकवेल उद्या. ओके, उद्या मीन्स जेव्हा केव्हा आपण कलेक्शन शिकणार. अच्छा, थँक्यू. So this one array has a limitation where we have to mention the data type as well as length of an array. Okay, as Ganesh mentioned, there is array list collection. Array list collection can hold any type of data type value. काही कोणत्याही प्रकारची व्हॅल्यू तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकू शकता. Also, array list does not have a static length. You can add any number of values in the array list, but that I cannot discuss right now. Until and unless you won't understand the array, you cannot understand the array list. So array list is different thing. Okay, that is collection in C#. We are having a separate topic, collections. At that time, we will learn that. Okay. First of all, let me know if you can understand, if you got the understanding of an array or not. गणेश कळालंय का तुला array? हो सर. ओके. हे काय ऑपरेशन आहे मग? आपण काय करतो? my array of I असं का करतो? सर आपण अरेचे इंडेक्स घेण्यासाठी ते वापरतो. This operation is for getting an index or value. सर हा सर इंडेक्स. ओके, रेकॉर्डिंग स्टॉप झाली की बोलू आपण याच्यावर. ओके, सिंपल गोष्ट आहे. माय अरे ऑफ आय असं केलंय तर हे इंडेक्स घेण्यासाठी करतोय का आपण? नाही. वी ऑलरेडी हॅव द इंडेक्स इन हँड. आय इज अन इंडेक्स. ओके, I wanted to get the value by using the index from an array. So this operation is for retrieving a value from an array, not index. Index already आहे आपल्याकडे. इंडेक्स वरून आपल्याला व्हॅल्यू घ्यायची. सो दॅट्स वाय वी आर डुईंग दिस ऑपरेशन. हे सांगतोय मी. फॉर लूप जर असेल त्याच्याकडे इंडेक्स ऑलरेडी असते. त्या इंडेक्स वरून व्हॅल्यू घ्यायचं काम आपण अशा पद्धतीने करू शकतो. Okay, from first minute we are just talking about this. Okay. Next topic is multi-dimensional array. Okay, हे जे काही आपण बघितलं ना हे सिंगल डायमेन्शनल आहे. What is single dimensional? Single dimensional means जर तुम्ही ही डायग्राम बघितली असेल, we are having total 5 elements in this array and now all the elements are in a one row only. Okay, 10, 20, 30, 40 and we are just increasing the index like this 0, 1, 2, 3, 4, 5. I wanted to add values in multi-dimensional. Multi-dimensional means अशा पद्धतीने बघा. One row, second row, third row. Okay, तीनच row घेऊया. 1, 2 and 3. Again, first column, second column, third column. Okay, so this is your multi-dimensional array. समजा ह्या arrayचं नाव आहे my array again. This is the name of your array. So this 10, 20, 30, 40, 50, 60. These value we can add in the first row.
10, 20, 30. Okay, this is your first row. Second row can be 1, 1, 10, 1, 2, 0, 1, 3, 0. Okay, third row can be 2, 1, 10, 2, 2, 0, and then 2, 3, 0. Okay, so this is how this multi-dimensional array will store the value internally in a memory. Okay, मेमरी मध्ये अशा पद्धतीने तो व्हॅल्यू स्टोअर करत असतो. आता in order to check what is the location of this 120 value. Okay, आता मला सांगा what is the location of this 50? If I want to get this 50, how I can get it? Index of 4. I of 3. I of 3. I of 4. I of 4, right? Because इथे लिहिलंय ना समोर. This is the address of this value. 4 is an address. Okay, हा 2 ऍड्रेस कोणाचा आहे? या 30 व्हॅल्यूचा आहे. 3 ऍड्रेस कोणाचा आहे? या 40 व्हॅल्यूचा आहे. By using the for loop, we can iterate index by index. By the for each loop, we can iterate value by value. ओके, सरळ लिहिलंय इथं तुमच्या समोर. ॲरेचं नाव आहे माय ॲरे. हे मेमरी रिप्रेझेंटेशन लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण एखादा प्रोग्राम असा लिहितो ना, इथं जर असं लिहिलं मी इंटिजर स्क्वेअर ब्रॅकेट ओपन क्लोज व्हेरिएबलचं नाव इक्वल टू न्यू डेटा टाईप अँड देन लेंथ असं लिहिलं, देन इंटरनली असं स्ट्रक्चर तयार होतं हे सगळं. मग याच्यात मग मी 10, 20, 30, 40, 50, 60 असं काही व्हॅल्यू टाकल्या बाय युजिंग द फॉर लूप, तर हे अशा पद्धतीने स्टोअर होत जातं मेमरीमध्ये. दिस इज युअर इंटरनल मेमरी स्ट्रक्चर. इफ यू अंडरस्टँड दिस स्ट्रक्चर, यू कॅन गेट एनी टाइप ऑफ व्हॅल्यू, यू कॅन सेट एनी टाइप ऑफ व्हॅल्यू ॲट एनी लोकेशन इन ॲरे. So this was just a one-dimensional array. This is multi-dimensional. Multi-dimensional array means you can store the values like this, indices format. Okay, in tabular format. जसं की I wanted to set 120 number at this block. How you can do that? I wanted to set 230 numbers at this block. So in order to set or get a value to particular position, you will need the address of that block. Okay, so for multi-dimensional array, how addresses are we can determine, like, so first column has a 0 index. Okay, this is your column. Second column has a 1 index. Third column has a 2 index. So these are the indexes for columns. Column 1, column 2, column 2. Okay, again first row has 0 index. Second row has 1 index. Third row has 2 index, like this. Now tell me the address of, okay, do one thing. Add 0 here. 1, 2. Now tell me the address of 120. 120 चा काय address असेल? 1 1. 1 1. So हे बघा, याचा ऍड्रेस आहे माय ॲरे ऑफ 1 ऑफ 1 अशा पद्धतीने. ओके, मल्टी-डायमेन्शनल ॲरे म्हणजे काय? 2 वेळेस स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहावं लागेल. ओके, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला अशा पद्धतीने ॲड्रेस द्यावा लागेल. ओके, माय ॲरे ऑफ 1 ऑफ 1. सो दिस इज द ॲड्रेस ऑफ 120. का? 120चा कॉलम बघा, सुरुवातीला रो बघायची. रो बघा 1, कॉलम काय आहे? 1. सो दॅट्स वाय द ॲड्रेस ऑफ दिस इज 1 ऑफ 1. ओके, याचा ॲड्रेस सांगा 210चा. 2 0. 0 2 My array 2 0. ओके, रो बघा अगोदर आणि देन मग कॉलम बघा. 2 Okay. 0 2 0. सो अशा पद्धतीने you can get the value from any block from an this one multi-dimensional array. Okay, so let's try to create one example for it. So we will use the same example, like how to store 10, 20, 30 and all these numbers in the multi-dimensional array. Okay, give me a minute.